ആണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലിഫോൺ പോലെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ സമയം പോലെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ടെലിഫോണിന് അവന്റെ പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേവ് ലെങ്തിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അനദർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് തിയറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ സർക്യൂട്ട് തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ എപ്പോഴും രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പണൻസിന്റെ സീരീസോ അല്ലെ പാരലലോ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പെർ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദിസ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലേക്ക് വരുമ്പം അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ലംഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ മീറ്റർ, കണ്ടക്ടൻസ് പെർ മീറ്റർ ആ ഒരു സെൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് എ ഡൈലക്ട്രിക്. അതാണ് സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ്, രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലുമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ്. ഓക്കെ, ഓം പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ആണ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കണ്ടക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൈഇലക്ട്രിക്കിലാണ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡൈഇലക്ട്രിക്കിലാണ്. അപ്പം ജി എന്ന് പറയുന്നത്, ജി എന്നാണ് കണ്ടക്ടൻസിനുള്ള നൊട്ടേഷൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളതിന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ ആണ് പറയാറ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സീമൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ. സീമൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഓം ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപീഡൻസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംപിയർ പെർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു 1 സീമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആംപിയർ പെർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും 1 സീമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്, ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു.
അത് സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. അനദർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, ഇൻഡക്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, കണ്ടക്ടൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. ഈ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ്. കണ്ടക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൈഇലക്ട്രിക്കിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കണ്ടക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഷണ്ട് ചെയ്ത്, അതായത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിവിടെ ഡയഗ്രാം ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഫിഗർ 9.4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഒരു ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ഒരു കൊച്ചു സെക്ഷൻ, ഒരു കൊച്ചു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക്കും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ഇൻഡക്ടർ, അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ മീറ്റർ ഡെൽറ്റ സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്തിലാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ്, ആ ഡെൽറ്റ സെഡ് ആയിരിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എൽ ഡെൽറ്റ സെഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഈ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ കണ്ടക്ടറും കണ്ടക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും പാരലൽ ആയിട്ട്, അതായത് ഷണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതുമായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുക. ഒരു ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് Z മുതൽ Z+ ഡെൽറ്റ സെഡ് വരെ ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു Z to Z+ ഡെൽറ്റ സെഡ് വരെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് R ഡെൽറ്റ സെഡ് റെസിസ്റ്റൻസും L ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസും സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെയും G ഡെൽറ്റ സെഡും കണ്ടക്ടൻസും C ഡെൽറ്റ സെഡ് കപ്പാസിറ്റൻസും ഷണ്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെയും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിനെ മോഡൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ അനാലിസിസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ജനറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അതിനെ മോഡൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ആ മോഡൽ ചെയ്തതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ലോയും കറന്റ് ലോയും അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ. കിർഷോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയും കിർഷോഫ് കറന്റ് ലോയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രാം തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ VZT എന്നുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഈ 2 കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് ഡെൽറ്റ സെഡ് ലെങ്ത് കഴിയുമ്പം ആ വോൾട്ടേജ് V of Z+ ഡെൽറ്റ ZT എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കിർഷോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് VZT ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കിർഷോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കിർഷോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക, അപ്പൊ V of ZT എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് എന്റെ
സൈൻ ഞാനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വി ഓഫ് സെഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇവിടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസും ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് ലോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇവിടെ കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വി ഓഫ് സെഡ് ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്, ബിക്കോസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെന്റിൽ വി വാരി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ഡെൽറ്റ സെഡ്, ആർ ഡെൽറ്റ സെഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഡെൽറ്റ സെഡിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആർ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഐ സെഡ് ടി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇൻഡക്ടറിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതോ, ഇൻഡക്ടറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെഡ് ആൻഡ് ടി. അപ്പോൾ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൽ ഡെൽറ്റ സെഡ് എന്നുള്ളത് ഡെൽറ്റ സെഡ് ലെങ്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസും ഡോ ഐ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയേഷൻ ഇൻ കറന്റുമാണ്. ടുഗദർ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടർ എൽ ഡെൽറ്റ സെഡ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ്. ഈ ഒരു ലൂപ്പാണ്, ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വി സെഡ് ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ്. ഈ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ്. അത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓഫ് സെഡ് ടി മൈനസ് ആർ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഐ സെഡ് ടി മൈനസ് എൽ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഡോ ഐ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുക? നമ്മൾ ഇതിന്റെ അതായത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വേണം. അപ്പോ ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ, വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി ആണ്. ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സെഡ് ടി ആണ്. ഈ ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെഴുതി. ഓക്കെ, മൈനസ് വി സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി മൈനസ് വി ഓഫ് സെഡ് ടി. ദെൻ ഈ ടേംസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഈക്വൽ ടു ആർ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഐ സെഡ് ടി പ്ലസ് എൽ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഡോ ഐ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് വരും. ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ സെഡിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡെൽറ്റ സെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി മൈനസ് വി ഓഫ് സെഡ് ടി ബൈ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ പ്ലസ് എൽ ഡോ ഐ ബൈ ഡോ ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ സെറ്റിനെ എത്ര കണ്ട് സ്മോൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെൽറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ടെൻസ് ടു 0 കൊടുത്തു. ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറില്ലേ? Because limit delta z tends to 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ this equation changes to a first order differential equation like this. Okay, partial differential equation. So you will get here minus, here there is dou. Okay, dou v by dou z, not v by dou z. Actually it is missing here. Here there is a partial symbol dou. Okay, so minus dou v by dou z equal to ri plus l dou I by dou t. Okay, you will get a first order partial differential equation. Now we will പറഞ്ഞോളൂ. സിൻഡോയോ വന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഇല്ല, ഒന്നും കൂടി അവനോട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയൂ.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറന്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹലോ, സിൻഡോ ജോയിൻ ആയി തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോ വി ബൈ ഡോ സെറ്റും ഡോ ഐ ബൈ ഡോ ടിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കിർഷോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ കറന്റിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറന്റിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സിസ്റ്റം അനലൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കാരണം കപ്പിൾഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിയും ഐയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കപ്പിൾഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കിർഷോഫ് കറന്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ കിർഷോഫ് കറന്റ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോഡ്സിലാണല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നോഡിലാണ് നമ്മൾ കിർഷോഫ് കറന്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കറന്റ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും ഒരു നെറ്റ്വർക്സിനകത്ത് ഒരു ജംഗ്ഷനിലും കറന്റ് ഡംപ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ കറന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തുമാത്രം കറന്റ് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും കറന്റ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും വേണം. അതാണ് കറന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം കറന്റ് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ കറന്റ് ലോ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കിർഷോഫ് കറന്റ് ലോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം IZT എന്നുള്ള ഒരു കറന്റ് ആണ് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം N എന്നുള്ള ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് IZT ആണ്. ഓക്കെ, IZT എന്നുള്ള ഒരു കറന്റ് N എന്നുള്ള ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അതിനകത്ത് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ IZ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ZT എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പോകുന്ന കറന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. വരുന്ന കറൻസിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും, അതായത് ഇവിടെ IZT എന്നുള്ളതാണ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. IZ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ZT ആണ് അതിനകത്ത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടൻസിലൂടെയും കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഉള്ള കറന്റുകളാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്തൂടെയുള്ള കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കറന്റ് എന്ന് എഴുതാറുള്ളത്. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലല്ലോ, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ്, ഇംപീഡൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഉള്ളത്. സോ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കണ്ടക്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരിക. ഇനി അത് കറന്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈനും ആയിരിക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ മൈനസ് G ഡെൽറ്റ സെറ്റ് V ഓഫ് Z പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ZT. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം VZ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ZT ഇൻറ്റു G ഡെൽറ്റ Z എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടൻസിലൂടെയുള്ള കറന്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറന്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ C ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കറന്റ് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് C dV/dt ആണ്. ഈ കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ C ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഡോ V ബൈ ഡോ ടി ആയിരിക്കും. V again V of Z plus delta ZT. So you will get here C delta Z dou VZ plus delta Z by dou T. Okay, so this together, this whole expressions gives you the current Kirchhoff current law on this node N. Okay. Now we can further simplify this equation. For that, dividing throughout by delta Z, we can divide this equation throughout by delta Z. Then what you will get? Once you divide throughout by delta Z cancels in these two terms, and this term changes to minus of IZ plus delta ZT minus IZT divided by delta Z. Okay, then taking out
these two terms to RHS, you get here expression like this. Okay. This is also a first order partial differential equation and coupled one. Okay, because here V and I are connected in these equations also. So you have two equations. Equation 931, which is obtained from Kirchhoff voltage law, and equation 933, which is obtained from Kirchhoff current law. Okay. So this pair of first order partial differential equations represent general transmission line equations, because you can see that in this derivation we never use any type of physical structure or anything to model the system. Generally take a segment of a transmission line and model it using distributed parameters and write corresponding first order partial differential equations, coupled differential equations. Okay, so these two equations represent general transmission line equations. Now we are interested in the only for this harmonic time dependence. We already learned about all these things, harmonic time dependence, and so we can assume that here this voltage VZT can be written as real part of V of Z e raised to j omega t. We taking this real part assuming the cosine reference. Okay, assuming cosine reference, you can write this voltage VZT as real part of V of Z e raised to j omega t. E raised to j omega t represent time harmonic dependence. Okay. Similarly, current is also time harmonic, so you can write it again, real part of I of Z e raised to j omega t. Okay. Now substituting this V of Z and I of Z in these equations 931 and in equation 933, you can see that this part, this dou V by dou T changes to j omega V of ZT. Okay. J omega V of ZT, and you can cancel out all this e raised to j omega t in all these terms, and you get here d minus di by dz equal to g plus j omega cv of z, the second equation, and d minus dv by dz equal to r plus j omega l I of z in the case of first equation. Okay, this equation corresponds to voltage law, and this equation corresponds to current law. Okay, so for harmonic time dependence, our partial differential equations, coupled first order partial differential equations, takes new form as ordinary coupled differential equations. Now these equations are no more partial differential equations. You can see that these are first order ordinary differential equations but coupled ones, because in this equation there is dv by dz and I, in this equation di by dz and v. Okay. Together these represent general transmission line equations corresponding to time harmonic dependence. Okay, time harmonic dependence. The case of lossless conditions, in this equation r equal to 0, in this equation r goes to 0 and g is also goes to 0, and this equation simplified to the previous we already learned in the case of parallel transmission line equations. Equation simplified into simplified form. You know that if there is loss, there is resistance and conductance. Loss means conductor is no more a perfect conductor. There is ohmic loss corresponding to this resistance. And if this dielectric is no more a perfect dielectric, there is a conductance and corresponding loss by the term G. Okay. So if the system is lossless system, in this equation R is goes to 0 and G is also goes to 0. This is all about the general transmission line equations. Now we can check just what happens to the wave characteristics on this type of infinite transmission lines. Okay, what is we meant by infinite transmission line? Let's also a question.
if we telling that this transmission line is infinite, we means that one semi-infinite, that means one end is there is a source which produce this voltage and the waves through this system, and if the other end it is a too long, very long transmission line, that means there is no reflected wave in this transmission line. That is what we meant by infinite transmission lines. Okay, now we can change this coupled harmonic first order differential equations to uh, second order ordinary differential equations. You, in our previous lectures we done all these things, we have done all these things. I think you remember those, because using the first equation in writing for v of z from this equation, you can write substitute here, you will get second order equation in I. Similarly, substituting for um, I from this equation, you will get here second order differential equation for voltage, uncoupled equations. Okay, so using equations 35a and 35b, you can change these coupled equations to uncoupled second order equations like this. Okay, uncoupled second order equations like this. This is for v of z and this is for current I of z. If you write this equation, you have here a constant which is be represented by gamma square. Here, this gamma square represents alpha plus j beta. Gamma represent alpha plus j beta. We already learned this gamma in our unbounded system, which is known as propagation constant. Gamma is called propagation constant with parameters alpha plus j beta, and alpha is called attenuation constant and beta phase constant. Okay, in this equation, if you simplify this one, you will get this gamma as root of r plus j omega l into g plus j omega c. Gamma is also defined per meter. Okay, so this is the propagation constant. Now uh, we will check its nature. For that, assume that there are waves propagating along plus direction and in the minus direction. Then you can write this voltage V of Z as V0 plus e raised to minus gamma Z. Here, e raised to minus gamma Z represent waves propagating along plus Z direction. Since this wave propagating along positive z direction, we can put a plus sign in its amplitude, V0 plus. Okay, and the second term represent wave propagating along minus z direction, and corresponding to this, we can put a minus sign in its amplitude, V0 minus z. Okay, so these are all about the plane wave. Okay, this analysis is done based on the plane wave solution. So V of z is represented by some constant amplitude V0 plus into e raised to minus gamma z. Z dependence is in the form of this e raised to minus gamma z and e raised to gamma z. Okay, this is the plane wave representation. Similarly, the current I of z can be represented by I plus z and I minus I, I minus z, just like we write this voltage V, the plus z wave propagating along plus z direction have amplitude I0 plus, and minus z direction has amplitude I0 minus. Okay, these are the new forms for V of z and I of z in the case of plane waves. Okay, now uh, we have to find out the amplitudes V0 plus, V0 minus, I0 plus and I0 minus. Okay, for that we can use these equations 35a and 35b, and if you divide this using this 35a and 35b, you know that these are the coupled equations. Okay, these are the equations 35a and 35b. You can use these equations to find out
V0 plus V0 minus I0 plus I0 minus etc. And if you substitute and simplify this, you get here V0 plus by I0 plus equal to minus V0 minus by I0 minus. This is given by R plus J omega L by gamma. Gamma is the propagation constant which we already learned. Okay. Now we already find that we are discussing about the infinite transmission lines, and in the case of infinite transmission lines, the transmission line is very long, and so there is no reflected wave. There is no reflected wave means wave propagates only along plus z direction. In that context, we can assume that v0 minus and I0 minus is 0, and we have v of z as v plus z and I of z as I plus z. Okay, in this context, the ratio of voltage to current with Z0 is given by this R plus J omega L by gamma, and similarly this is equal to gamma plus G, gamma by G plus J omega C. This is called characteristics properties of a transmission line. Okay, gamma and Z0 are characteristics properties of a transmission line. This characteristics property, Z0 is the characteristic impedance and gamma is the propagation constant. Okay, so the characteristics impedance Z0 and the propagation constant gamma depends on the 5 parameters. Okay, 5 parameters R, L, G, C and omega. Okay, R, L, G and C are the 4 parameters used to model the transmission line, and omega corresponds to the wave propagating through the transmission line. Okay, so the characteristics impedance Z0 and the propagation constant gamma depends on the 4 parameters of the transmission line plus the angular frequency of the wave it has to be transmitted through the transmission line. Okay, so these characteristics properties of a transmission line are propagation constant gamma and Z0. This depends on R, L, G, C and omega. Okay, that means this is independent of the length of the transmission line. Okay, so we already said this. In the case of infinite transmission lines, we means that there is no reflected wave. Okay, this is called infinite transmission line. Now we can check the properties of this wave properties in the case of infinite transmission line. The 3 different contests. Okay, the first contest is lossless line. Okay, lossless transmission line. The if we set up thinking about this lossless transmission line, it means that the conductors are perfect and dielectric is also perfect. Okay, two perfect conductors and in between there is a perfect dielectric. That means there is no ohmic loss on the conductor and there is no conductance to the dielectric. Okay, that means R equal to 0 and G equal to 0. So if we discuss about this lossless transmission line, it means that the resistance R equal to 0 and the conductance J is also 0. Okay, in that context, gamma equal to, we already found gamma is given by alpha plus j beta, that's equal to root of r plus j omega L into root of g plus j omega c. Okay, so if you put this g equal to 0 and r equal to 0, you will get gamma as j omega root LC. I will show you here the expression for gamma. Okay, this is the expression for gamma. You can see here R plus j omega L into G plus j omega C. We have to put R equal to 0 and G equal to 0. Okay. R equal to 0 and G equal to 0, which means j omega square, j omega root x. Okay, if you put R equal to 0 and G equal to 0,
You get here gamma equal to j omega root LC. Okay. J omega root LC. If you compare these two things, what you get here, you can see that alpha equal to 0. That means this propagation constant is purely imaginary. Okay, in the case of lossless transmission lines, this propagation constant gamma is purely imaginary because alpha equal to 0. Alpha represents the attenuation constant. Okay. Similarly, the beta, the value of the phase constant beta is given by omega root LC. That means beta is a linear function of omega. Okay. Beta is a linear function of omega. This is all about propagation constant. The next wave parameter is phase velocity. Okay, phase velocity is given by omega by beta. We already learned about phase velocity. In this context, omega by beta equal to omega by omega root LC gives you 1 by root LC. Okay, 1 by root LC. Now, characteristics impedance. Characteristics impedance can be written as resistance R0 plus jx0. R0 represent the real part, the resistance, and x0 the impedance part. Okay, and by putting this R equal to 0 and G equal to 0 here R equal to 0 and G equal to 0, you will get here root L by C. Okay, root L by C. So this characteristics impedance turns into root L by C. If you compare this with this term, you can see that impedance, the imaginary part is 0. That means this characteristics impedance is purely real. R0 equal to root L by C. Okay, so characteristics impedance is purely real for a lossless transmission line, and its propagation constant is purely imaginary in this context. Okay, this is the first case. The second case is low loss line. Okay, that means in this case, in the case of low loss lines, are not equal to 0, but it is a very small value, or is very less than L omega. And similarly, G conductance is also very less than omega C. Okay, R is very less than omega L, and G is very less than omega C. But these R and G are not zeros. Okay, this is called low loss lines. There is a low small loss in the transmission line. Okay, now what happens? Now this propagation constant alpha plus j beta equal to j omega root LC, by changing the, you already will find the expression, actually gamma equal to root of r plus j L omega into uh, G plus J omega C. Okay, G plus J omega C. So we taking out this J omega root LC. You have here 1 plus R by J omega and root of 1 plus R by J omega L and 1 plus G by J omega C. Okay, and we already found that R is very less than omega L. So you can expand this using binomial expansion, and you can restrict this expansion in two terms. Okay, similarly this is also j is very less than omega c, and so you can expand this using binomial expansion up to two terms. So you will get here j omega root LC into 1 plus r by 2 j omega L and 1 plus g by 2 j omega c. Okay, and if you simplify this, multiplying these two terms together, you get here this equation. Actually, there is one more term. If you multiply these two, you can see that taking this, that there is a third term, r into g by minus 4 omega square LC, etc. And R and G are very small, and the product is very small, and so you can neglect the last term. So you have here terms like this. Okay, actually, okay, you can
check this expression, approximate expression. Okay. Now, what happens? Now we can check what is this alpha and beta, all those things. In this expression, there is j omega we already taking out. So before comparing with the real part, you have to take it inside. Okay, otherwise you will get a wrong result. Okay. So if you take this j inside, you can see that the real part, actually the real part is this term. Okay. 1 by 2 r root c by l into g root l by c represent the propagation constant, sorry, the attenuation constant alpha. Okay, attenuation constant alpha, and the phase constant beta is given by omega root x. Here is also, this is a approximately a linear function of omega. We are neglecting the higher powers, and that's why we call this as a approximate linear function of omega beta. Okay, this is all about the propagation constant. So if there is a slow loss condition, there is an attenuation constant. The lossless condition, attenuation constant is 0, but now there is a value for this attenuation constant like this. And the phase constant is approximately as same as the lossless condition. Okay, linear function. Now we can find out the phase velocity up, and you know that it is given by omega by beta. Substituting from here for beta, you will get here 1 by root LC, as we already found in the case of lossless transmission line. Okay. Now we can find out this characteristics impedance. Again, you can simplify this, taking out those terms and assuming this R is very less than L omega and G is very less than omega C. You will get here the real part of the impedance R0 is root L by C, and there is X0 which is given by like this. Okay, and this term is approximately equal to 0, negligibly a small value. So in the case of lossless condition, we found that characteristics impedance is purely real. Here there is a very small imaginary part, but still in practical sense you can assume this as also a real characteristics impedance. Okay. And the third case is distortionless line. Okay, distortionless line means R by L equal to G by C. R by L equal to G by C is called distortionless line. In that case, this is our propagation constant alpha plus j beta equal to r plus j omega l g plus j omega c. G is replaced with this condition. G is replaced with c r by l. Okay, G is replaced with c r by l. Okay, now you can write this equation like this: root of c by l into r plus j omega l. Once we write like this, you can see that the real part is given by r root c by l, alpha. The attenuation constant is given by r root c by l, and the beta is given by j omega l into root c by l, or beta equal to omega root lc. Okay, beta is again a linear function of omega. Okay, so in this context, the propagation constant is complex with real part r root c by l and the imaginary part or the phase constant omega root l by c, root lc. Okay, not l by c, omega root lc. Okay, now the corresponding phase velocity is given by omega by beta, which is the same as before we see 1 by root lc. Okay. Similarly, the characteristics impedance can be written like this, and here is also we replace G with RC by L, and further simplifying this, you get Z0 equal to root L by C, which is also a constant, and it is a purely real
value. Characteristics impedance is a purely real value. Okay. So in the case of a distortionless line, its all properties are similar to a lossless line except the attenuation constant. There is a small value for attenuation constant, except that all parameters are just like lossless line. Now, a constant. In this analysis, we found that the phase velocity is constant throughout the three cases. Okay, that means that it is given by the linear dependence of omega with the phase constant omega. Linear dependence of beta on omega. Okay, if a signal have usually a signal has a continuous band of frequency. In that case, each frequency components travel with different phase velocity. It is called dispersion. We already learned about it, dispersion. Okay. In this case of distortionless transmission line, all frequencies moves with same phase velocity, and so there is no distortion for the wave. So, which way we send through the transmission line reaches the receiver end without distortion. Okay, distortion. One of the reasons for the distortion is dispersion. This is because of each frequency components moves with a different phase velocity. Okay. In the case of distortionless transmission line, all frequency components moves with the same phase velocity, and so there is no distortion to the wave. Okay. So the transmission line is called distortionless transmission line. So the this distortionless transmission line is approximated by a line with very low losses. Okay. In the case of lossy line, wave amplitude attenuated and distortion happens with due to the different phase velocity for different frequency components. The last case corresponds to the distortionless line because in this context the attenuation constant and the phase velocity both are constants. Okay. In this values for alpha and up corresponds to the distortionless transmission line. Usually, the phase constant is not a linear function of omega. In that condensed phase velocity varies with frequency, then each frequency component moves with a different velocity, which is called dispersion. Okay, so then the transmission line is a lossy transmission line. Now there is a problem. You can do this problem after reading this part in your book. Then I think next section we will discuss on next day. There are so many. Now I think I can wind up the class now. Okay. So up to section 9.3.1, you have to read well. In this section, we learned about general transmission line equations. Okay. For that, we model these transmission lines, a segment of the transmission line using distributed parameters of resistance, inductance, conductance, and capacitance. The distributed parameters means the resistance defined on unit length, resistance per meter, conductance Siemens per meter, inductance Henry per meter, and capacitance Farad per meter. Okay, and then we model this equation using series connection of resistance and inductor and a shunt connection of conductance and capacitance. Okay, and we apply the Kirchhoff voltage law and current law through the segment and find out the general transmission line equations. The general case, we see that these equations are first order coupled partial differential equations of V of ZT and I of ZT. Then we move on to the time harmonic dependence. In that case, we found the
differential equations are first order coupled ordinary differential equations. Then we simplify these to second order ordinary differential equations. From that, we checked the solutions and we analyzed the solution as waves propagating along plus z direction and waves propagating along minus z direction by taking its plus and minus amplitudes. And we extend the study to infinite transmission lines. And that means there is no reflected wave or wave propagating along minus z direction. All these assumptions gives you certain values corresponding to the wave characteristics. That means the wave properties are given by the propagation constant gamma and the characteristics impedance Z0. And we analyzed these two things in different three situations: lossless case, low loss case, and distortion-less case. Okay, these are all about in this class. If you have any doubt, please ask now. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പോയി വായിച്ചു നോക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും ഒന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഏതായിരുന്നു രജിഷ്മ? 932. ആ, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഇക്വേഷൻ. 932. 932. 1 second. ആ, 932 എന്തായിരുന്നു പറയൂ. ആ ആ ആ ആ ഉം. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലടാ. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 ആണ് അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ 932വിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പം ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? മുകളിൽ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മൈനസ് ഓഫ് ഐ സെറ്റ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടി മൈനസ് ഐ സെറ്റ് ടി ബൈ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡോ സെറ്റ് ആയി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്ന ജി വി സെറ്റ് ടി എന്നുള്ളത് ജി സെറ്റ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് 0 അല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 കൊടുത്തിട്ട് വി ഓഫ് സെറ്റ് ടി എന്നാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി ആണ് എഴുതുന്നത്, വി ഓഫ് സെഡ് ടി അല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് വരുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ആറും എല്ലും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ. അതേസമയം ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് നോ കമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണോ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പാരലൽ ഇതിന്റെ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഇടക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അനാലിസിസ് എഴുതുമ്പം വി ഓഫ് സെഡ് ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടി എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ രജിഷ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.
ഡെൽറ്റ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഒക്കെ ZT എന്നായിട്ട് മാറും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ ആ ഡെറിവേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ 1-2 പേരൊക്കെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോട്ട് എഴുതണം. അത് സ്റ്റെക്കായി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇട്ടുതരാം. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സമയബന്ധിതമായിട്ട് അത് തീർക്കുക. ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് നോക്കട്ടെ, തിങ്കളാഴ്ചയും കൂടി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സെമിനാർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഏതായാലും ജൂണിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങണം ജൂൺ ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സിന്റെ സെമിനാർസ് നിങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നോട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അതൊരു ക്ലാസ് പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സെൻസിൽ തന്നെ പ്ലാസ്മയുടെ സെമിനാർസ് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. മുന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? വേറൊരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക മാക്സിമം. എക്സാമിന്റെ ഒന്നും അറിയില്ലടോ. ഇനിയിപ്പോ 4th സെമസ്റ്റർ വരെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ജൂലൈ ഒക്കെ ആവുമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ എക്സാം നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. കേസൊക്കെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജൂലൈയിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എന്താണെങ്കിലും ജൂണിൽ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റക് ആണ് ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ്. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഹരിസാർ ഇട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ലാറ്റക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഒരു റിവ്യൂ എഴുതണം. അത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ജൂൺ ആവുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നു എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം, രണ്ടും നടക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ആരും സംശയം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അത് ഞാൻ നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും. 1-2 ആളൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു പോകുന്നതാവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. ഇനി എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം നോക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡിഗ്രി പോലെയല്ല MSc PG എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലെവല് വേറെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യം, നിങ്ങൾ വാല്യുവേഷന്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എക്സ്റ്റേണലിന് കിട്ടിയാലേ പാസ്സാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോവാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, എങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.